Hallo, wir machen ein Frühstück. Hey guys, we are making breakfast. We are going to have scrambled eggs with vegetables. Wir haben Rührei mit Gemüse. Dafür brauchen wir Eier, Tomaten und Brokkoli. Und Butter und Salz. So we are having eggs, tomatoes, broccoli, butter and salt. Zuerst müssen wir die Pfanne erhitzen. First we have to heat up the pan. A new verb for you is going to be schlagen. It's to beat something. We don't have a term for cracking eggs, so we're going to use the same verb to describe what we're doing. Wir schlagen die Eier in die Schüssel. We are beating or cracking the eggs into the bowl. Again, schlagen in die Schüssel. Wir benutzen eine Gabel, um die Eier aufzuschlagen. We are going to use a fork to beat the eggs. There's that verb again, schlagen. Wir schlagen die Eier, bis sie schön gelb sind. We will beat those eggs until they are nice and yellow. We can see if the pan is hot with a little bit of water. Wir können testen, ob die Pfanne heiß ist, mit ein bisschen Wasser. Zu der heißen Pfanne geben wir jetzt ein bisschen Butter. We are going to put a little bit of butter into the hot pan. Ich benutze einen Holzlöffel, um die Butter in der Pfanne zu verteilen. I'm going to use a wooden spoon to spread the butter in the pan. Zu der heißen Pfanne mit der Butter gebe ich jetzt mein Gemüse dazu. To the hot pan with the butter, I'm going to add my vegetables. Ich will das Gemüse nur ein bisschen anbraten, aber ich will den Knack behalten. I want to fry the vegetables just a little bit, but I want to keep the crispiness. Braten is another new verb for you. It has a few meanings. You can roast stuff in the oven, for example meat. Ich brate Fleisch im Ofen. You can fry stuff in a pan. Ich brate das Gemüse in der Pfanne. But it's also, if you turn it into a noun, it's also a roast. Der Braten, the meat roast. Sobald das Gemüse ein bisschen angebraten ist und warm ist, ist es dann auch fertig. Da es fertig ist, gebe ich das jetzt auf meinen Teller. Since it is done, I'm going to go ahead and put it on my plate. The pan is still hot and greasy. Die Pfanne ist noch heiß und fettig. Jetzt kann ich die Eier in die Pfanne gießen. I can pour my eggs into the pan. Mit dem Holzlöffel
kann ich die Eier verrühren. And with the wooden spoon, I can stir up the eggs. Once the eggs are almost cooked through, I can add my salt. Sobald die Eier fast verkocht sind, kann ich mein Salz dazugeben. Sobald die Eier fast ganz trocken sind, aber trotzdem noch ein bisschen saftig, sind sie fertig. As soon as the eggs are almost completely dry, but still just a little moist, they are done. Saftig is juicy. Again, saftig, but it also works for like a little wet in regards to food, moist. I'm going to put my eggs on the plate. Ich lege meine Eier auf den Teller. In this case, I said I am laying my eggs on the plate. Ich habe entschieden, zu meinem Frühstück will ich eine Waffel. I have decided that I want a waffle with my breakfast. Die Waffel tue ich jetzt toasten. I'm going to toast the waffle. Und hier ist das fertige Frühstück. And here is the finished breakfast. Alright, let's review. I made breakfast. Ich habe Frühstück gemacht. I had scrambled eggs with vegetables. Ich hatte Rührei mit Gemüse. I used a pan and a wooden spoon. Ich hatte eine Pfanne und einen Holzlöffel benutzt. The ingredients list were 3 eggs, broccoli, tomatoes, salt, and butter. So in German that is 3 eggs, or 3 Eier, Broccoli, Tomaten, Salz und Butter. You learned how to say frying, which is Braten. That's also to roast, or a roast for that matter. You learned schlagen, which is beat, to beat. Like beating an egg into something, or even beating an egg in a bowl is schlagen. I hope you guys learned something in this video, and if you enjoy this kind of stuff, please go ahead and subscribe, and I'll see you next week.